സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് പോയതിൽ ഒരു കാര്യം മിസ്സായതിട്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണെന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇൻ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കറക്ഷൻ അല്ലേ? സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ correction in wave function? Okay, so when you apply a perturbation, some kind of disturbance, maybe a magnetic field, an electric field, or some kind of disturbance to the equilibrium system, then the wave function also could be disturbed. Okay, so there could be some kind of a change in the wave function, so we have to calculate that wave function correction also. Okay, so as we have proceeded equating the coefficients of lambda, we get something like what was that, h0 psi 1 അല്ലേ? ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. psi n1 പ്ലസ് h1 അല്ലെങ്കിൽ h ഡാഷ് psi n0 is equal to en0 psi n1 plus en1 psi n0. Okay, so always the sum of the the superscript would be 1 here. So that's equating the coefficient of lambda 1. Okay, lambda 1 അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡയുടെ പവേഴ്സിനെ കോയിഫിഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫോർ ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ലാംഡ റേസ് ടു 1. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റീറിട്ടൺ ആസ് maybe we can rewritten as h0 minus en0 psi n1 is equal to what? Minus h dash minus en1, the first order correction, psi n0. This is what we will getting. Okay, now here let's check. The right hand side is a non-function. We know the h dash, what is a perturbation. We know obviously we can find out the en1 or maybe the first order correction energy, but anyway psi n0 is a non-function. Okay, it's a non-function. Now on the left hand side we have an unknown function, that is psi n1 first order correction. Okay, now this unperturbed wave function, that is psi n0, as we know basic idea of quantum mechanics, that this function constitutes a complete set. It should be a complete set. So this psi n1, the first order first order correction, can be obviously expanded as a linear combination of this expansion. Okay, so I can now write psi n1 can be expanded in terms of psi 0, because that forms a complete set. So I can write cm n, okay, psi m 0 ഇതിൻ്റെ ടേംസിൽ ഞാനിതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, sin. Now I'll be excluding n. ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ടാവും. m is equal to 1 to 0 to ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ടേംസ് ഉണ്ടാവും. But I am excluding the nth term. Here you have n, so I am excluding the n. Why I am excluding the n, you will learn it later. Okay, we can know it. There can be many explanations, but we will know it later. Just wait. Okay, so now what will this equation become? നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഈ ഇക്വേഷന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം അപ്ലൈയിങ് ദിസ്. സോ വാട്ട് വിൽ ദിസ് ബിക്കം? സിഗ്മ എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് cannot do that. Okay, let's put h0
minus En0 psi n dash. Psi n dash is sigma m is not equal to n. Cmn these are coefficients. Psi m0 that is equal to minus h dash minus En1 psi n0. But h0 psi m0, h0 psi m0 എന്താണ്? That is simply em0 psi 0 psi m0 അല്ലേ? h0 psi m0 very unperturbed mth wave function, that is em0 psi m0. So I am applying that here. So m is not equal to 0. So simply em0 minus en0 cmn psi m0 is equal to minus h dash minus en1 psi n psi n0. Clear? Now what I'm going to do is I'm just taking the inner product with psi L0, let's say some arbitrary function psi L0. So let's take the inner product with the psi L0. So m not equal to n, em0 minus en0 cmn psi, okay, inner product with the psi L0. So psi L0 psi m0 is equal to minus psi L0 h dash psi, what was that? Psi n0 psi n0 plus en dash, because this is an eigenvalue energy, psi L0 psi m0. Clear? Psi m0. Good. Sorry, psi n0 അല്ലേ? Sorry, എപ്പോഴും മാറിപ്പോയി. Psi n0. Okay. Clear? Good. Now this is very easy for you, because what happens, these are summations, so the value of m changes and changes. So for every value of m other than L, this would be 0. So when m is equal to L, this becomes 1, right? When m is equal to 1, m is equal to L, this becomes 1, otherwise it's 0. So what happens, ആ സമയത്ത് മാത്രമേ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഈ L0 അല്ലേ, എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. L0 minus En0 m is equal to L. So CL n, that's all, is equal to minus, ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ല, ദിസ് ഇസ് എ മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ്, എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സ് എലിമെൻ്റ് ആണ്. Psi L0 h dash psi n0, and of course this is what 0, because this is psi L, this is psi n. Okay, there is no summation or anything here on the right hand side, so this is obviously 0. Good. Now what is CLN? Okay, CLN is equal to maybe you can write minus or you can write it plus psi, okay, psi L0 h dash psi n0 minus ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇടാം അല്ലേ. സോ en0 minus el0. Good. So നമുക്ക് വേണ്ടത് m ആണ്. So let's take the indices, let's change the indices to, I mean this is general. ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ എന്തു? ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു ദ എം. ഇൻഡീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, സോ ജനറൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ സി എം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് വുഡ് ബി ദാറ്റ്,
psi m0 h dash psi n0 divided by en0 minus em0. Good. Now you know why I chose m is not is equal to n. Because if m is equal to n, this would, the denominator would be 0 and it would explode. The coefficient becomes infinity. Okay. Now we got the CM. ഇതിനകത്തെ നമ്മളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ, വേർ വാസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ, വി എക്സ്പാൻഡഡ് സംവർ. ഓക്കെ, സൈ എൻ ഡാഷിലെ എക്സ്പാൻഷനകത്ത്, സൈ എൻ വണ്ണിലെ എക്സ്പാൻഷനകത്ത് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? Now psi n1, the first order correction in wave function is m not equal to n psi m0 h dash psi n0 divided by, ഞാൻ യൂഷ്വലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈനസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, കാരണം ദർ ഇസ് സം ബ്യൂട്ടി ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എനിവേ വട്ട് എവർ യു ലൈക്ക് ഡു ഇറ്റ്. em0 minus en0 psi m0. Clear? This is the first order correction in energy. And of course other things we have discussed. So Ann പറഞ്ഞത് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു. So that's what I am doing here. So I think it's fine for you. Okay, so നമുക്ക് h dash അറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കി അൺപെർട്ടർബ്ഡ് വേവ് ഫങ്ഷൻസും അറിയാമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഏജൻ വാല്യൂസും അറിയാമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ very simply find out what all the first order corrections. So that's a very simple idea. So always remember this formula. This is very important formula. So that's what we have done. I think that's okay. So next is what was that? Next നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എന്താ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പം വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം. ഓക്കെ, വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ അൻഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ. അൻഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കുറച്ച്, അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. സോ അൻഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും. നമ്മൾ എം ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എനർജി കറക്ഷൻ. വാട്ട് വാസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എനർജി കറക്ഷൻ? ആസ് യു റിമെമ്പർ, ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എനർജി കറക്ഷൻ ഫോർമുല വാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് En2. Not a first order, second order correction. Second order energy correction was En2 is equal to sigma m not equal to n, what was that? Psi m0 h dash psi n0 square divided by en0 minus em0. This is the second order correction in energy. Now അൻഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അല്ലേ. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളുടെയും h dash. What was our h dash? We know the h dash there, that was something like നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എന്തായിരുന്നു, ലാംഡ എക്സ് റേസ് ടു 4 എന്നുള്ള ക്വാർട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇൻ ദോസ് കേസസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈ ടേമുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. സോ that you can do as a assignment. How? Because we know h dash is equal to something like a plus a minus all raised to 4 എന്നുള്ളത് ഇട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ ആവുന്നത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്തുള്ളതൊന്നും ഇനി വേണമെന്നില്ല അല്ലേ. കാരണം എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത്, what was that?
സെയിം ഇതുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ലാഡർ ഓപ്പറേറ്ററിൽ അപ്പ് എത്രയാണോ അതിൽ അത്രയും ഡൗൺ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതേപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ബാക്കി എപ്പോഴും എത്ര സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലേക്ക് പോയി അത്ര തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് താഴേക്ക് വന്നാലാണ് സെയിം സ്റ്റേറ്റ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിട്ടുക. ബ്രൈലും കെറ്റിലും സെയിം സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളാണ് വേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. ബട്ട് ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് എ വെരി സിമ്പിൾ kind of problem related to this. Let's consider you have a ground state. You have a ground state. Okay, you have a ground state, the zeroth state. Now, what happens to the second order correction for zeroth state? That means E02, right? Or E02 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. So that is a second order correction for ground state. Let's do that. So, you know, I don't remember exactly the terms. Yeah, it was something like h cross square b by 4m square omega square 0 a plus a minus അല്ലെങ്കിൽ a minus plus a plus all raised to 4 0 ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ? റൈറ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടേംസ്? ഇതിൽ പിന്നെ 0 എന്നുള്ള രണ്ടും ബ്രൈം കെട്ടും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ എന്നോ മറ്റോ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ എ മൈനസ് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഉടനെ അത് 0 ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ അത്തരം ടേമുകളെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. സോ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേമുകളെ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്. ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമിനെയും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് ഹിയർ ഈസ് 0 എ പ്ലസ് 4 ഉണ്ടാവും. ഒബ്വിയസ്ലി എ മൈനസ് 4 ഉണ്ടാവുമോ? എ മൈനസ് റേസ്റ്റ് 4 ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? വെൻ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ഓൺ ദി 0 ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 0. ഓക്കെ, then a plus a minus a plus, obviously it would be there. Then a plus a minus a plus a plus, good. Then a minus a plus a plus a plus. These are the only 4 states that will be giving you some result for m is not equal to n. Okay, so let's work on the first term. That means 0 a plus raised to 4 0. What would be that? That is obviously നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. that is root of 4 factorial ആയിരിക്കും. Okay, that's root 4 factorial. Then 0 a plus a minus a plus 0. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഴയ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് 1ൻ്റെ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുക. സോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. വെൻ എ പ്ലസ് ആക്ട്സ് ഓൺ 0 വാട്ട് വുഡ് ബി ഇറ്റ്? റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് 1 അല്ലേ? അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് 1 റൂട്ട് 1 ഇൻറ്റു എന്താണ്? കെറ്റ് 1. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ്? എ മൈനസ് ആ റൂട്ട് ഓഫ് 1 കെറ്റ് 1ൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? പിന്നെ റൂട്ട് 1, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് 1 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 1 1. ഓക്കെ, സോ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് 1, ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് 1 കെറ്റ് 1 ആയി. എ മൈനസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ റൂട്ട് 1 കെറ്റ് 0 ആയി. ഓക്കെ, ഇവൻ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ പിന്നെയും 0 ആയി. റൂട്ട് 1 റൈറ്റ് റൂട്ട് 1 1 ആയി. റൈറ്റ്, സോറി, യാ ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. പിന്നെ അടുത്ത ആൾ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ റൂട്ട് 2 get 2. Alright, so this would give you something like root 2. That's all. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? 0 a പ്ലസ് എ മൈനസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് 0 അല്ലേ? എന്താണ്? രണ്ടാൾ ഒന്നിച്ച് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് 2 ഫാക്ടോറിയലാണ്. നമ്മളൊന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. രണ്ട് എത്ര
a plus raised to n acting on 0 would give you root of n factorial n ആണ്. അപ്പം രണ്ടുപേരും അടുപ്പിച്ച് സ്ക്വയർ, ഇപ്പോൾ ഇത് എ പ്ലസ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഗാമ 2 ആണ്, അല്ല സോറി കെറ്റ് 2 ആണ്. അടുത്ത അതിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ എന്താ കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ അടുത്ത ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി റൂട്ട് 2 ഫാക്ടോറിയൽ കെറ്റ് 2. അതിൻ്റെ മുകളിൽ എ മൈനസ് ആക്ട് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുന്നത്, ഒരു റൂട്ടും കൂടി വരും അല്ലേ, റൂട്ട് 2 കെറ്റ് -1, സോറി 2 - 1 ദാറ്റ് ഇസ് 1. പിന്നെന്താണ് അടുത്ത ആൾ ഒന്നുകൂടി ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ റൂട്ട് 2 കെറ്റ് 2. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വുഡ് ഗീവ് യു 2 root 2 എന്ന് കിട്ടും. അടുത്ത ആൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ 0 a മൈനസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് 0. എന്താ ക്യൂബാണല്ലോ, എന്തായിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 3 ഫാക്ടോറിയൽ കെറ്റ് 3 ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ, കെറ്റ് 3. പിന്നെന്താണ് ഇവന് അടുത്ത ആൾ ഒരു മൈനസ് കൂടി വയ്ക്കും, അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് 3 ഫാക്ടോറിയൽ കെറ്റ് 2. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. റൂട്ട് 3 ഫാക്ടോറിയൽ റൂട്ട് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ 3 root 2 അല്ലേ, 3 root 2 3 root 2. That is what you will be getting. Alright. അപ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ടേമുകൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നു. ഒന്ന് റൂട്ട് 4, റൂട്ട് 2, 2 root 2, 3 root 2. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ വാട്ട് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ? Second order correction was, let me check, second order correction equation was, always I forget it. Simply second order equation correction was അപ്പോൾ ഇവിടെ E0 നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുന്നത്. E02 is equal to sigma m not equal to n psi m h dash psi n square divided by en0 minus em0. അപ്പോൾ en0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, E00 അല്ലേ. നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കാം, ആദ്യം എം എൻ. സോ എം എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ടേമിൽ, എം എന്താ, ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി 4 അല്ലേ, 4 അല്ലേ, 4 റൈറ്റ്, becomes 4. Okay, so the first term would be 4. So അതിൻ്റെ ഇതെന്താണ്, റൂട്ട് 4 സ്ക്വയർ, റൂട്ട് 4 സ്ക്വയർ, റൂട്ട് 4 ഫാക്ടോറിയൽ, സോറി റൂട്ട് 4 ഫാക്ടോറിയൽ, റൂട്ട് 4 ഫാക്ടോറിയൽ, റൂട്ട് 4 ഫാക്ടോറിയൽ മീൻസ് 4 ഫാക്ടോറിയൽ സ്ക്വയർ അല്ലേ. പിന്നെ ഈ 0യും 4ഉം ഈ 4ഉം തമ്മിലുള്ള എന്താ പറയുക, ഡിഫറൻസാണ്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മൈനസ് വരുന്നുള്ളത്, കാരണം ഈ 0നെക്കാളും വലുതല്ലേ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചിടാം, അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് അസ് യു ലൈക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും, 4 h cross omega ആയിരിക്കത്തില്ലേ അല്ലേ. h cross ഓരോ ടേമുകളും അൺപർട്ടബ്ഡ് ആണെങ്കിൽ h cross omega ആണ് ഡിഫറൻസ് 0. സോ 0യും 1ഉം തമ്മിൽ h cross omega, 0യും 2ഉം തമ്മിൽ 2h cross omega, 0യും 3യും തമ്മിൽ 3h cross omega, 0യും 4ഉം തമ്മിൽ 4h cross omega. Am I right? 4h cross omega. Good. So 4 factorial by 4h cross omega into there will be a minus. So there will be a minus into some constants that which we have missed, that is h cross square b, h cross square b by 4 what was that, m omega square, m square omega square, m square omega square. Is this okay with you?
Okay, so 4 and 4 get cancelled. So R. So minus 6 h cross square b divided by 4. 3 by 2 ആണെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലേ. 4 h cross cancel ആയിപ്പോയി, h cross square cancel ആയിപ്പോയി, m square omega cube. This is correct. There would be something missing in this. Let me check. Something would be missing in this. No. Anyway, let me check. What was the coefficient and all? Okay, 1 minute. No, I think it's correct. Okay. So let me check the equation. When you equate the equation, when you write the energy, yeah, this is correct. Okay, this should be correct. Okay, so what was that? B is missing. B square ആണല്ലായിരുന്നു. H square B തന്നെയാണോ or B square? Let me check. B തന്നെയാണല്ലേ. Okay, so that's B only. Okay, so this is correct. This is correct. ഇനി ഇതൊരു ടേമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ടേം? കാരണം അടുത്ത ടേം എന്താണ്? ഇതിൽ സമ്മേഷൻ, what was that? E02 is the summation of all things. So you got the first term plus അടുത്ത ടേം എന്താണ്? സമ്മേഷൻ. അടുത്ത ടേം എന്താണ്? M2 ആകുമ്പോൾ സമയത്തുള്ളത് അല്ലേ. M2 ആവുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ടേം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 2 ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ടേം ഉണ്ട്. √2 പ്ലസ് 2√2 പ്ലസ് 3√2. So that means √2 into 1 plus 2 plus 3, that is 6√2. Okay, so 6√2 ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. 6√2ൻ്റെ സ്ക്വയർ വുഡ് ബി സംതിങ് ലൈക്ക് 72 h cross there. 72 h cross square b divided by 4m square omega square. What would be the difference between 0 and 2? That is 2h cross omega. 2h cross omega. So that would be, and obviously there would be minus here. Okay, so what you are going to get is minus 6h cross b divided by 4m square omega cube minus 9h cross b by m square omega cube. That's all. M square omega cube all into that's all. Okay, so this is the second order correction in energy. Hopefully, I mean, just check, maybe I have made some numerical mistakes. So this would be something of this order would be the numerical the second order correction in energy for a anharmonic oscillator perturbed by a quartic potential. Okay, so this is it.
സോ ഇഫ് യു പുട്ട് ദ എനർജി അല്ലേ, ഇ എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ എനർജീനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇ, വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്, ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇ എൻ ഓർ ഇ സീറോ. ഇ സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇ സീറോ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജിയാണ്. സോ ഇ സീറോ സീറോ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, അൺപെർട്ടർബ്ഡ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് E0 1 plus lambda square E0 2 plus and so on. Okay, so this is all. E0 1 കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ കറക്ഷൻ ഇൻ എനർജി. ഓക്കെ, സോ സിമിലർലി ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ഇതേ ടേംസ് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം എന്താണ്, എം നോട്ട് ഈസിക്കൽ ടു എൻ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, കറക്ഷൻ ഇൻ വേവ് ഫംഗ്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ യൂസിങ് ഓൾ ദീസ് 4 ടേംസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് psi m h dash psi n, ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ, ഫോർ ദ കറക്ഷൻ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾസോ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, psi 0 1, ദ കറക്ഷൻ ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കറക്ഷനും കൂടി ഒന്ന് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ക്ലാസ് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.